valve. هنشوف ال M mode of the mitral valve now. So we'll just update. So we can see what we see, the anterior leaflet and the posterior leaflet. And the anterior leaflet is much more better. This is the anterior leaflet and this is the posterior leaflet. The first wave is what is called, this is the E wave, and the second wave is the A wave, right? So this is a sinus rhythm because you can see the E and the A very clearly, E and A, right? And the sinus rhythm is regular. You can actually also see the distance between the E point and the septum. We call this ESS, EPSS, E point septal separation. This is very good to assess the LV function. عشان كده بقى الدكتورة هنا بتقول لنا the cardiologists are making up the measurements, right? So you can see it yourself. So if the EPSS, طبعا هنا EPSS is not هنشوفها هنا موجودة. APSS is not preset, فهناخد الكاليبر. Okay, so the caliber, this is the distance between the E. Let's take this مثلا for example here. This is the E, this is the peak of the E, right? And the septum here. You can see here the E point, right? So the distance between the E point to the septum, this distance should be less than 6 millimeter, right? Yeah, of course, because this means that the valve is opening very well, right? So it has to be less than 6 millimeter. هنا طالع كام distance? 0.5 يعني 5 millimeters. So this is completely normal, right? So this is the widest point between the E point and the septum, which is called EPSS. سمعتوا عنها EPSS? This is the EPSS. يبقى دي E point septal separation. This is an assessment of the left ventricular function. هنتكلم عليها بالتفصيل في الليفت. 6 مللي. 6 مللي. نعم. لو زادت معناها انه في reduction in the systolic function. So the heart is not able to open the mitral valve. That means that the mitral valve is not being pulled to the left ventricle due to either left ventricular systolic or diastolic dysfunction. Okay? كل اسباب زيادتها يا دكتور بتكون متعلقه بالسيستوليك فانكشن ولا ممكن يكون لها اسباب اخرى متعلقه بالميترال فالف؟ Of course, if the mitral valve, you can see here the mitral valve. سؤال جميل جدا دكتور. You can see here the mitral valve. احنا البوينتر مستر منين البوينتر؟ البوينتر الكرسر. Okay, pointer. So the mitral valve, as you can see, is two leaflets, the anterior and posterior. So if for example the anterior leaflet is tethered or fixed or stenosed, if the mitral valve is structurally abnormal, that means that there is a restriction of the movement, irrespective to the LV, right? So we are only using the EPSS if the mitral valve is normal, structurally normal. And now we want to see the LV. Once the LV, احنا طبعا هنعمل update على M mode. You can see here at the level of the mitral, صح؟ فاحنا عايزين نبعد عن الميترال. We go away from the mitral. Now the mitral disappeared. You can see here the mitral disappeared. كان في mitral هنا راح خلاص وبقى عندي ايه ال LV. So this is the best view to measure the ejection fraction through the M mode. هنعمل ايه بقى في ال ejection fraction؟ هنروح calculation. So we'll go to the LV internal dimension diameter. Okay. diastolic. هو كان المفروض يبقى في السيت اب حاجه اسمها ejection fraction، فمش موجوده دي ولا ايه؟ ما فيش ejection fraction preset يا مستر حمدي؟ ما فيش، يبقى احنا هنعملها مانيوال مش كده؟ انا ما فيش ejection fraction، مش شايف انا ejection fraction. This is the aortic cusp اهو هنا لقيناها. IVC diameter اوكي موجودة. IVC diameter IVC LA LV، ما فيش عندنا غير ال LV هنا. معنى ضغطت عليه ما لقيتوش فندم. هنا ممكن ال APSS موجودة هنا اهي. دي ال APSS زي ما احنا قلناها هنا بنحطها، وبعدين نرجع تاني calculation dimensions. يمكن LV mass مثلا، نشوف كده LV mass
IVSD, IVDD, IV posterior wall. All right, so volume, dimensions, let's see. لو اخترنا dimensions, RV type okay. طب لو اخترنا volume مثلا. All right, so this is basically the ejection fraction. So the ejection fraction is under volume. So we'll go to the first measurements is IVSD, the septum distance, right? During diastole. So we'll take it during diastole. This is diastole. طبعا هنا بقى ال ECG بيساعدنا على معرفة الكاردياك cycle, but in general this is diastole and this is systole, right? فهنبدأ في diastole. This is the diastole. We'll select and we'll go here and select. So the IVSD is 8 millimeter, okay? دكتور بس توضيح احنا بنعرف ازاي انه دي المصل ليه ما بدأتش هنا؟ Oh, okay, very good. This is the question that we had before. So you can see the line is going زي ما حضرتك شايف كده. The line is going with the muscle. فاحنا عشان نعرف الكلام ده لازم نبص على الايه؟ ال 2D. You can see the 2D في هنا ده الستراكشر الموجود هنا ده الستراكشر ده عبارة عن المودريتور باند. So this is the moderator band here, right? And what is the structure here? It's part of the chordae. مش كده؟ فاحنا لازم وانت في ال 2D you know what you are looking for. So this is the two lines of the septum. اللي هم فين؟ اللي هم these are the two lines. And these are the two lines of the posterior wall. طيب وده ايه؟ ده المودريتور باند اهو فوق اهو شايف حضرتك. This is the moderator band of the RV. اهو ده ال RV فوق. Okay? Are you convinced? All right. So let's go back and measure. So this is the measurements of the septum. تعال بقى نشوف ال internal diameter during diastole. Okay? So we'll take this one. Select. And we go from here till here, okay? So this is the leading edge, right? خلاص I select here should select here مش كده؟ يبقى this is the internal diameter كام؟ 4 وكام؟ 4.2 سنتي. شايفين يا جماعة measurements? This is 4.2 centimeter, which is 42 millimeter, right? So now I'll go back and measure the posterior wall. So this is the posterior wall, right? During diastole. So here's the posterior wall during diastole. We'll go from here till هنا كده كويس ولا أكتر شوية ولا أقل؟ You have to select your cursor. So the posterior wall, you can see here. شايف يا دكتور؟ ليه أنا ما خدتهاش هنا مثلا؟ ليه ما حطيتهاش هنا؟ Very good. This is the pericardium. So this white, dense, bright is the pericardium. This is the pericardium. So I am at the posterior wall is here, right? طيب نرجع بقى تاني للmeasurements. Now we'll go for the systole. The IVS during systole. So we'll go here. Okay, let's take it from here. شايفين الكرسر فين يا جماعة؟ Till here, okay? During systole, there's actually difference in diastole and systole. So that means there's actually thickening of the heart during systole, and this is the strain. يعني في difference between systole and diastole. لو كان العيان ده عنده بقى akinesia هتلاقي measurements are the same. يعني usually scar tissue they don't move. خدت بالك ازاي؟ فما فيش shortening. Okay? So this is the during systole septum. وبعدين هنشوف بقى دلوقتي الايه؟ هنشوف ال internal diameter of the I'm sorry هو ايه اللي حصل؟ Let's just exit. We'll go back to calculator. احنا عايزين delete يا مستر حمدي. ال internal dimension ده غلط. So if you have a measurement which is wrong, we need to delete this measurements, right? Clear? Okay. So clear this. Alright. So
So we'll take the internal dimension during احنا systole. Okay, so from here till here. الايكو هي داون الايكو هي اكتر. Exactly. السيستولي is from نشوف اللي انا البوينتر from this cursor here to here. This is the systole. So we'll go back to calculation, and this is the systole. And this actually calculated the ejection fraction to be how much? 68%. احنا عندنا ال diameter during diastole and the diameter during systole. هنعمل ايه؟ هنضرب الدايستولي 3 مرات في بعض ونطرحه من السيستولي 3 مرات في بعض ونقسمه على الكيوب اوف diastole يدينا ejection fraction. هو هنا الماشين اوتوماتيكلي بتعملها. الفراكشنال شورتنج نمبرز بس. الدايمتر during diastole minus diameter during systole divided by the diameter during diastole. So this is basically the fraction of shortening is 37%. This means that there is 37% shortening of the movement of the heart. Very good. طيب بعد كده هنشوف بقى ايه ال next movement ال posterior wall during systole اللي هي دي حضرتك. Okay, so we'll go for the posterior wall during systole from here till here, and this should be able to give us the left ventricular mass. And this patient has a heart of how many grams? 100. برافو يا دكتور. left ventricular mass 107 جرام. ايه ده؟ قلب عصفورة 100 جرام. يعني احنا دلوقتي لو طبخنا قلبك ده 100 جرام هياكل مين ولا مين؟ ده 100 جرام، ده حاجه صغنطوط جدا. فده قلبه صغير جدا بسم الله ما شاء الله، ودي حاجه كويسه على فكره، يعني حاجه جميله جدا. ف this is how we measure the ejection fraction. في اي سؤال هنا بالنسبه للبيت فولز؟ طبعا the numbers اي لخبطه في النمبرز هتطلع لي completely different parameters. نعم. الدكتور بنقيس على الميد على اكتر لاين كونتينوس عشان هو ده اللاين بتاع المصل وبيبقى لازم. This is during diastole. Diastole is the widest area of the muscle. يعني ممكن نقيسها هنا تاني نفس القصة، نبدأ تاني نقيسها عشان برضو ايه نعرف القصة من جديد. هنقيسها على ايه؟ على البيت دي. المهم ان انت تقيس the same beat. Okay, so this is the beat here. انا هقيسها بقى بسرعة دلوقتي. Okay, this is the بعدين هنشوف ال diameter. ايوه بعد كده الدايمتر internal diameter وصلنا لغايه الايه اللي هو البوستيريور وول، وبعدين نكمل على البوستيريور وول زي ما انتم شايفين اهو. ده البوستيريور وول بس ايه تبعد عن البريكارديوم. ناخد 4 دوتس وهو بيشتغل لوحده. هو بيشتغل لوحده على طول اوتوماتيك اهو. بس انا كنت بوريها لكم بالتدريب. هنا حضرتك ده كده، وهنا برضو هو هنا وصلنا للايه الاي في اس during systole. اهم حاجه البوينتس تبقى بالظبط مكانها فين. شايف على حضرتك على نفس شايف يا دكتور؟ الدكتور اللي هو حضرتك كان بيسال عن البوينت، شايف فين البوينت؟ واخدها على نفس اللاين، وهنا برضو على نفس اللاين. تطلع لي الايجكشن فراكشن كام؟ 68. يبقى برضو نفس الايجكشن فراكشن هنا كانت 72 بقت 68. يبقى احنا بنتراوح في نفس الايه؟ في نفس الرينج.